Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start differentiation of parametric function. What is parametric function? Sometimes the variable x and y both are expressed in the term of third variable, usually called a parameter. दो वेरिएबल हैं, वो दोनों थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में है, तो उस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे. A relation expressed between two variables x and y in the form of t, such that x is equal to f of t, x is a function of t, similarly y is a function of g of t, okay. dx upon dt, क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्म में? t की फॉर्म में, तो डेरिवेटिव x का किसकी फॉर्म में होगा? t की फॉर्म में होगा, दैट इज f dash t. dy upon dt is equal to g dash t. Therefore dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt, in which dx upon dt not equals to 0, okay, where t as a parameter. क्या t क्या है? पैरामीटर है. व्हाट इज पैरामीटर? बेटा दो वेरिएबल x और y हैं, वो दोनों वेरिएबल थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो वो जो थर्ड वेरिएबल है वो पैरामीटर हो जाएगा. यहाँ कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे t हो, यहाँ पे थीटा दोनों सेम होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर बोलते हैं. क्या है? Sometimes the variable x and y are both are expressed in terms of third variable, usually called a parameter. Third variable को क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे. Okay. A relation expressed between two variables x and y in the form of t. This implies x is equals to function of t and y is equals to g of t, also function of t. This implies dx upon dt. Derivative of x with respect to t is equals to f dash t. Derivative y with respect to t is equals to g dash t. Therefore dy upon dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt, in which denominator not equals to 0, where t as a parameter. So exercise number 7.7. First question: if x is equals to 80 square and y is equals to 280, find dy upon dx. Question number 1. X is equals to 80 square and y is equals to 280. Derivative of x with respect to t, that is 280. Derivative of y with respect to t, that is 2a. Therefore dy upon dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt. Put the value of dy upon dt, that is 2a, and dx upon dt, that is 280. 2a is cancelled out with 2a, so our answer is 1 upon t. ये क्या है? इसका आंसर है बेटा x in the form of t, similarly y in the form of t. So this question is of parametric form. Okay, derivative of x with respect to t, dx upon dt is equals to 280, dy upon dt is equals to 2a. Therefore dy upon dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt. 2a upon 280, 2a is cancelled out with 2a, 1 upon t. This is our answer. Okay beta. Next question, question number 2. X is equals to a into theta plus sin theta and y is equals to a into 1 minus cos theta. dx upon d theta, मैंने क्या बोला था? यहाँ पे दोनों t भी हो सकते हैं, थीटा भी हो सकते हैं, या कोई अनदर वेरिएबल भी हो सकता है बेटा. a as it is, derivative of theta is 1, derivative of sin is cos theta, derivative of y with respect to theta, a as a constant, derivative of 1 is 0, cos theta is minus sin theta, minus plus sin theta. Therefore dy upon dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta. Put the value of dy upon d theta, that is a sin theta. Similarly dx upon d theta is a 1 plus cos theta. A is cancelled out with a. Sin theta is equals to 2 sin theta upon 2 and cos theta upon 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. Cos is cancelled out with cos, 2 is cancelled out with 2. Overall answer is tangent theta upon 2. Put the value of theta. What is theta here? Theta is pi by 2. Put the value of theta. This implies tangent pi by 2 into 2, overall pi by 4, tangent 45 is 1. So
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाय 2 है। यहाँ क्या है, टेंजेंट थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 2 दैट इज पाई बाय 4 और टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, find dy upon dx when x is equals to et cos t and y is et sin t. Okay, x is equals to e power t cos t and y is equals to e power t sin t. Derivative of x with respect to t by uv, et as it is, derivative cos t is minus sin t plus cos t as it is, et is same. Taking et common, e power t cos t minus sin t. Okay beta. Similarly, dy upon dt, e power t as it is, derivative of sin t is cos t plus sin t as it is, derivative of et is also et, e power t cos t plus sin t. Therefore, dy upon dx is equals to dy upon dt dx upon dt. Put the value of dy upon dt, that is e power t cos t plus sin t, e power t cos t minus sin t, cos t plus sin t upon cos t minus sin t is equals to dy upon dx. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। इसमें आपको e पावर t डॉट cos t दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली derivative of y with respect to t, e power t as it is, derivative of sin t is cos t plus sin t as it is, derivative of e power t is same. Taking e power t common, cos t plus sin t, therefore dy upon dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt. Put the value of dy upon dt upon dx upon dt. दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया, e power t कॉमन कैंसिल आउट हो गया, so our answer is cos t plus sin t upon cos t minus sin t. Okay बेटा, next question, question number 4. Question number 4, find if x is equals to a into cos t plus log of tangent t upon 2 and y is equals to a sin t. Find dy upon dx at x is equals to 45, pi upon 4, that is 45 degree. Okay, so x is equals to a cos t plus log of tangent t upon 2 and y is equals to a sin t. dx upon dt, question number 4, a as it is, derivative of cos is minus sin t, log of tangent t upon 2, that is 1 upon tangent t upon 2, derivative of tangent is secant square t upon 2 and t upon 2 is 1 by 2. Clear? A minus of sin t plus सेकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाय 2 एंड टेंजेंट को लिख सकते हैं sin t बाय 2 अपॉन कॉस, अपॉन वाला कॉस न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके बेटा, एंड 2 मल्टीप्लाई में 1 कॉस इज कैंसिल आउट विद स्क्वायर, a माइनस ऑफ sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2. दिस इज sin t. Overall 2 sin t upon 2 cos t upon 2 is sin t. A minus of sin t plus 1 upon sin t. Taking sin t as a LCM,
sin t minus of sin square t plus 1 upon 1 minus sin square t upon sin t, and 1 minus sin square is cos square. So cos square t upon sin t into a is dx upon dt. क्या आया बेटा? ये dx upon dt आया. अब y को सोल्व करते हैं. dy upon dt is a cos t. a cos t. अपने को चाहिए क्या? dy upon dx, dy upon dx, dy upon dt upon dx upon dt. a cos t बेटा अपॉन a cos square t अपॉन वाला साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 cos is cancelled out with cos, a is cancelled out with a, sin t upon cos t is tangent t, sin t upon cos t is tangent t, dy upon dx is equals to tangent t. Put the value of t is pi by 4. T is equals to pi by 4. Tangent pi by 4. Tangent 45 is 1. Okay बेटा, tangent 45 is 1 is our answer. ये आपका आंसर है x in the form of t, a cos t, cos derivative cos is minus sin log tangent t upon 2, that is 1 upon tangent t upon 2. Derivative of tangent is secant square t upon 2 and derivative of t upon 2 is 1 by 2. फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया. टेंजेंट इज sin t अपॉन cos t, अपॉन वाला cos न्यूमरेटर में चला गया. सेकंड स्क्वायर को आप 1 बाय cos के लिख सकते हैं. 1 कैंसिल इज cos इज कैंसिल आउट विद cos, माइनस ऑफ sin 2 sin t by 2 cos t by 2, दैट इज sin t taking LCM sin minus of sin square t plus 1 minus sin square t upon sin t, that is a cos square t upon sin t. y is equals to a sin t, dy upon dt is equals to a cos t. Put the value of dy upon dt upon dx upon dt here. This is dy upon dx is equals to tangent t. Put the value of t is 45 degree. Tangent 45 degree is 1. Okay beta, last question of this class. Question number 5th. Question number 5th. If x is equals to x is equals to cos inverse 1 upon under root of 1 plus t square, and y is equals to sin inverse t upon 1 plus under root of t square. Put the value of t is tangent t, tangent theta. Okay, so x is cos inverse 1 upon 1 plus tangent square theta, and 1 plus tangent square theta is equals to secant square theta. And root of secant square is secant theta, and 1 by secant is cos inverse cos theta. So x is equals to theta, यहाँ से theta की वैल्यू क्या आएगी? Theta is equals to tangent inverse t. X is equals to tangent inverse t, and derivative of x is dx upon dt is 1 upon 1 plus t square. Any doubt? दोबारा सुन लीजिए. यहाँ पे हमने t को tangent theta पुट किया क्योंकि 1 plus tangent square secant square होता है. 1 upon secant cos हो जाएगा. Cos inverse is cancel out with cos. Overall x is equal to theta. Theta is equals to tangent inverse t. So x is equals to tangent inverse t dx upon dt. dx upon dt is 1 upon 1 plus t square. Similarly, y को सोल्व करेंगे. y is equals to sin inverse tangent theta upon 1 plus tangent square theta. अभी भी सोल्व किया हमने. That is secant square theta. Overall secant sin inverse tangent theta is sin theta upon cos theta, and secant theta is 1 upon cos theta. Sin inverse sin theta.
So y is equals to theta and theta is equals to tan inverse x, tan inverse t, dy upon dt 1 upon 1 plus t square, and last step dy upon dx is equals to dy upon dt, that is 1 upon 1 plus t square. Similarly dx upon dt is 1 upon 1 plus t square. ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है 1, और यही प्रूव करना था. प्रूफ दैट dy upon dx is equals to 1. ओके, यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि t को हमने टेंजेंट थीटा कॉल किया बेटा, बस 1 plus टेंजेंट स्क्वायर थीटा is secant square theta and root of secant square theta is secant theta and 1 upon secant is cos. And derivative of tangent inverse t is 1 upon 1 plus t square. Okay बेटा.